हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोर। आज हम बात करेंगे, ये हस्बे मामूल वीकली शो है तो थोड़ी लंबी गुफ्तगू होगी ऑन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। विल स्टार्ट विद पाकिस्तान टुडे, टॉकिंग अबाउट के पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको उठाया जा रहा है। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बट दो बिलखुसूस जो रिपोर्ट्स हैं, हसान न्याजी जो कि नेफ्यू हैं इमरान खान साहब के, उनको क्वेटा ले जाया गया, और अजहर माशवानी जो उनकी सोशल मीडिया स्पेशली पंजाब में देखा करते थे, ही इज़ बिन मिसिंग, और उनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए सिंस ही इज़ बिन मिसिंग, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। तो क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। बाजवा साहब के इंटरव्यूज़ हैं, उसके डिनायल्स के इंटरव्यूज़ हैं, तो उस पर अंबर से पूछेंगे कि क्या नई ताज़ी है। एंड देन IMF, जो कि मेरा और अंबर का एक बोरिंग तरीन टॉपिक हो चुका है, लेकिन उस पर हर दफ़ा बहुत हो गया, हम बहुत कहते बात हैं हो गई, नहीं हो रहा है यार। इस हफ्ते, जब भी कहते हैं इस हफ्ते बात नहीं करेंगे, कोई नई स्टोरी आ जाती है तो उस पे विल टच बेस। एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इंटरव्यू with DK Singh, who's the political editor for the print.in, on Rahul Gandhi's disqualification. तो उस पे we'll exchange some thoughts. And then उससे related जो एक कंपनी, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जिन्होंने अडानी की स्टोरी ब्रेक की थी, they're back in the news, this time for Block, जो कि जैक डोर्सी उसे रन करते हैं, द फॉर्मर फाउंडर ऑफ ट्विटर। उस पर बात करेंगे। तो अंबर, a lot of things to touch base on this week, globally more active than domestically overall। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि एक तारीख है पाकिस्तान की, फैशिस्ट स्टेट की, जहां लोगों को उठा लिया जाता है, अब वो हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई स्क्वायरली इन द टारगेट। तो टेल अस अ बिट अबाउट व्हाट्स हैपेंड particularly with हसान नियाजी एंड माशवानी। जी बिल्कुल, हसान न्याजी जो वकील खुद भी हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर भी हैं, और उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी एक पॉलिटिकल कमेंटेटर एक ज़माने में साथ होते थे इमरान खान साहब के। ज़ाहिर मेरे ख्याल में भांजे हैं इमरान खान साहब के। उनको पहले उनको उनकी लोकेशन चेंज की गई थी, क्वेटा भेज दिया गया था, वहां से उनकी जमानत होगी। लेकिन अजहर माशवानी जो उनकी डिजिटल कैंपेन्स चलाते हैं, उनको भी लापता रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में ये दोनों परेशानी की इसलिए मैं समझती हूँ, बिकॉज इससे यही आपको एक इशारा मिलता है। इशारे से ज्यादा ये तो वाज़ेह पैगाम मैं कहूंगी कि मिलता है कि हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे कारकुनान हो, चाहे उनकी डिजिटल मीडिया कैंपेन की लीड हो, या बहुत मुतहरिक हो, बहुत वोकल हो, उनको किसी ना किसी केस में उनको अंदर करना है। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में डिस्टर्बिंग ये बात होती है कि अगर एक ज्यूरिस्डिक्शन में काम नहीं चलता, दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन भेज दिया जाता है। ये हमने इससे पहले भी देखा था। चाहे आप अली वजीर का केस देख लें, चाहे आजम सवाती का केस देखें, हसान न्याजी के साथ तो यही हुआ था। इसके साथ साथ जो अजहर माशवानी के साथ हुआ है, जिसमें वो लापता है, उनको अदालत में पेश करना होता है, और ये कानून कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना होता है। मेरे ख्याल में 24 घंटे ही हैं, 48 नहीं है। एंड आई मे बी रॉन्ग, समबडी कैन करेक्ट मी, बट द पॉइंट एक्चुअली रियली इज कि आपको अदालत में पेश बिलाखिर करना होता है, और नहीं किया गया। और ये इसमें काफी आपको मुख्तलिफ आरा भी नजर आ रही हैं, और उसकी वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि जाहिर है, चाहे हसान न्याजी हो और खास तौर पे अजहर माशवानी हो, अजहर माशवानी क्योंकि इनके डिजिटल मीडिया विंग के भी बहुत ज्यादा मुतहरिक कारकुन भी रहे हैं, पोजीशंस भी थी उनकी तहरीक इंसाफ में। उनके बारे में जो जो नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमेशा ये कहते हैं कि वो बहुत ट्रोलिंग करते थे, वो ट्रोलिंग को ट्रिगर करते थे। और उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो करते थे। लेकिन इसके बावजूद अगर अजहर माशवानी के साथ हो सकता है, तो और लोगों के साथ भी हो चुका है जब किसी और की हुकूमत होती है। इसका ये नहीं मतलब कि ये दुरुस्त है। ये दोनों जो कार्रवाइयां हैं, ये गलत है। इसलिए क्योंकि आपने अगर कोई केस है, अदालत में तो पेश कर दें। और मोहम्मद अली भट्टी, जो परवेज इलाही के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इससे पहले अभी उनकी वीडियोस भी सामने आ गई थी, जिसमें वो मुख्तलिफ जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके बारे में, उनकी मुबैना करप्शन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वो भी कुछ अरसे के लिए गायब ही रहे थे। मुनिस इलाही ने भी उस पर आवाज उठाई थी, मुनिस इलाही भी मुल्क से चले गए थे। ये सारा जाहिर है, इससे यही जाहिर होता है कि रियासत, हम बार बार कहते हैं, रियासत इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में मसरूफ है। और मैं कहूंगी कि हम इत्तेफाक करें ना करें,
میرے خیال میں کہ یہ ہر کسی پہ وقت آ سکتا ہے اور آ چکا ہے. شاید ایک تھوڑا سا میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکنان لیڈ یا چیئر بھی کرتے تھے جب ایسے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, یا وہ آواز اس وقت نہیں اٹھاتے تھے. مثال کے طور پر صدر عارف الوی نے جو انسانی حقوق کی مختلف خلاف ورزیوں کی جو ایلیگیشنز لگائی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے اس کا خط بھی لکھا, لیکن کیا صدر عارف الوی نے جو ان کے دور حکومت میں بہت مختلف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں اسی طرح کے خطوط لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے؟ ظاہر ہے یہ جانبداری کی ایک طرف نظر آتا ہے کہ ایک آپ کو دوسری طرف یہ بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں جس میں خاص طور پہ جو امریکہ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس مین ہوں یا امریکی شہری ہوں, جس میں ظالم خلیل زاد کی ایک مثال پائی جاتی ہے, کہ وہ بات کریں بیکاز وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سختی آنی چاہیے پاکستان پر کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. میرے پاس اس وقت تعداد یا نمبرز نہیں, آئی ووڈ ایکچولی لائک ٹو پل آؤٹ سم نمبرز, کیونکہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ کلیم اوور انفلیٹ کرتی ہیں ہمارے کتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتنے ہوتے ہیں, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو. مجھے ابھی تک یاد ہے 2018 کے جب انتخابات چل رہے تھے اور شہباز شریف کو کہا تو جاتا ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ جو مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز شریف کو پر استقبال کرنا تھا ایئرپورٹ پہ, وہ نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی گرفتاریاں ہوئی تھی. آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ میں کہوں گی ایک بڑی مثال آپ کو ایک ایگزامپل جو نظر آتی ہے وہ ایکچولی جو منظور پشتین نے اپنی ایک تحریک چلائی تھی, بار بار کتنے سال 3-4 سال ان کے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا تھا, پولیس کی بروٹیلٹی ہوتی تھی. خار قمر ایک مثال بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف جو لیڈرز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا. کتنے کیسز ہوئے ان سب کے خلاف, چاہے منظور خیر پشتین کمر ہو. پہ تو مراد سعید کی پارلیمان میں ایک تقریر بھی ہے جو کہ آج کل چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کے ساتھ اب جب حملہ آور ہوں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. میں پیرافریز کر رہا ہوں ان کی بات کو. تو اس میسیکر کی جسٹیفیکیشن مراد سعید صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کی تھی. بالکل, اور پھر یہی ہوتا ہے جو ایک بہت ہی کہتے ہیں نا بچپنے کی بات ہوتی ہے, جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اٹس انفارچونیٹ اس وقت بہت سارے صحافی, بہت سارے جو ناقد تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی وقت آ سکتا ہے. جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ لائیں گے یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا, اور ہوا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس قسم کی آپ تقاریر, پوزیشنز, موقف لیں گے یہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور ہو رہا ہے, which is pretty unfortunate. So I'm just going to end there that this shouldn't happen. اظہر ماشوانی کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. وہ ظاہر اپنے کیسز کا سامنا تو کریں گے, لیکن اس قسم کی اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس سے آپ نفرتیں بڑھاتے ہیں, اس میں آپ جو سیاسی اس وقت کولنگ ڈاؤن کی ضرورت ہے اس سے نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے اس میں کہوں گی کہ شہباز شریف صاحب کی کمزور حکومت, جیسے ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی بھی کمزور حکومت ہے کہ اس وقت آواز اگر وہ چاہتے بھی تھے, ان کے اب دعوے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا, تو پھر یہی ہوتا ہے. I really do think it should be ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, unfortunately ہے نہیں. And I think on that note it's important also to talk about, I think it's related, باجوہ کا انٹرویو آپ نے پڑھا تھا یا سنا تھا جی عزیر؟ میں نے پڑھا, اور اس کے اندر وہ کہہ رہے, ایک تو 2-3 مزے کے کوٹس تھے. ایک تھا کہ شہباز شریف صاحب کی باجوہ صاحب نے کلاس لی in the words of the column itself, کہ آپ کو اپنا بیٹا ہی ملا اور کوئی نہیں ملا پوری پارٹی میں سی ایم بننے کے لیے. تو وہ بقول آتھر کے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بس سر نیچے کر کے سن رہے تھے, انہوں نے کچھ کہا نہیں اور وہ کچھ کہتے نہیں ہیں ان معاملات میں. تو really portrayed as a weak prime minister in that sense. اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرویو میں کہا گیا کہ بندیال صاحب بھی بڑے کمزور ہیں اور ان کی ججمنٹس نے جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر دیا ہے سارا کا سارا. اور اس کے بعد پھر وہ اینڈ میں جو کنکلوژن تھی وہ obviously فال آؤٹ بٹوین باجوہ صاحب اینڈ خان صاحب, جہاں وہ ان کی ملاقات جو صدر کے ساتھ ہوئی تھی, جو کنفرم پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ ملاقات تھی,
تو وہاں ان کو منانے کی کوشش کی گئی تو خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ حکومت گرائیں پھر آگے بات ہوگی. تو وہ پارلیمان میں جانے کو راضی نہیں تھے, اور اینڈ میں انہوں نے جب ریکویسٹ کی یا دھمکایا, ریکویسٹ تو میں نہیں کہوں گا, دھمکایا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں میرے بارے میں یا تقریروں میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر لیں گے, تو ان کی ویڈیوز کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا. اور اب جو ہے وہ ڈینائلز آ رہے ہیں, اب انٹرویوز دیے جا رہے ہیں لیکن ڈینائلز کے لیے. اینڈ آئی تھنک کسی نے میرے خیال میں باجوہ صاحب کو کہا ہے کہ آپ یہ باتیں کرنا بند کر دیں کیونکہ اس سے آپ کے لیے ہی لیگل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. شاید یہ کسی نے سمجھایا, اور میرا اندازہ یہی ہے کہ یہی سمجھایا ہو, لیکن اس میں بھی جو ہے ہماری تاریخ ہے پاکستان کی کہ فارمر آرمی چیفز کو ٹرائل تو ہوتا نہیں ہے ان کا, تو ان کو بھی یہی ہوگا کہ کیا کر لیں گے میرا. لیکن وہ جو انٹرویو ہے, a lot of that interview rings true in the sense کہ اگر وہ ڈینائی بھی کریں تو یہ باتیں پہلے بھی کافی لوگوں نے کر چکے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے. انفیکٹ کہ جو آخری جو انہوں نے کہا کہ حکومت جانے والی تھی اور پھر نواز شریف نے کہا کہ ہم اگلے دن استعفیٰ دیں گے, پھر انہوں نے کہا نہیں 10 دن ٹھہر جائیں کیونکہ IMF سے نیگوشیٹ کون کرے گا, فلانا فلانا. تو یہ بات تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود, not the exact timeline, but has indicated that there was a day on which they had decided کہ وہ ریزائن دیں گے. حامد میر کے انٹرویو انہوں نے کہا, اور پھر جب لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم وی ول ناٹ کیو ان. تو اگین یہ افسوسناک ہی ہے کہ یہ لیکس آ رہی ہیں یا یہ سٹوریز یا یہ انٹرویوز یا بیانیے آ رہے ہیں, لیکن اس سے ایک بات ہمیں امبر, مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ کنفرم ہو جاتی ہے اور ہم سب کو اس بات پہ ہی فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو اندر کی لڑائی ہے کچھ لوگوں کی, اس نے ہی ملک کو ڈبایا ہے, اور آج بھی یہی لوگ اسی اندر کی لڑائی میں ملوث ہیں. تو اگر وہ باہر پبلک میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں عوام کی بڑی فکر ہے, ہم سستا آٹا دیں گے یا ہم حقیقی آزادی لائیں گے فلانا فلانا, it's nothing like that. This is about their own power politics, and this interview is just one more example of that. ایبسلیوٹلی. اور میرے خیال میں کہ یہ بار بار آپ کو جو باجوہ صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس سے پہلے یہ ٹو پارٹ انٹرویو تھا جو شاہد میتلا نے کیا تھا, اور اس کو انٹرویو ہم نہیں کہہ سکتے, ملاقات تھی جس میں بات چیت ہوئی تھی, آف دا ریکارڈ الیجڈلی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھی, بائی دا وے ان کی ٹویٹس آئی ہیں کہ یہ آف ریکارڈ نہیں تھی. Yes, exactly. So he says they weren't. Or I want to sort of touch on that as well because I think we need to speak about that. وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کا یہ آئیڈیا تھا بہت, جو پیچھے مطیع اللہ جان کے حوالے سے جب ان کے اٹھایا گیا تھا, یہی کہتے ہیں کہ جنرل فیض کی ذمہ داری تھی. یہ ڈینائی نہیں کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں نے کیا تھا, یہ ڈینائی کرتے کہ شاید زیادتی ہوئی تھی اور اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا. سو اگین اٹس the same thing. آپ شاید اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ آپ سب سے طاقتور آپ کے پاس عہدہ تھا پاکستان میں اگر کہہ سکتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا. نہ آپ نے کوئی اعتراف کیا کہ اگر کسی نے تھوڑی سی زیادتی کی کیا اس کو سسپینڈ کیا گیا. اچھا امبر, اس میں if I may interrupt, this is a very important point جس پہ we should touch on as well. میں نے جب یہ پارٹ پڑھا تو مجھے دو چیزیں دماغ میں آئیں. پہلے تو یہ کہ آپ آرمی چیف ہیں اور آپ اتنے انکمپیٹنٹ آرمی چیف تھے کہ آپ کا DG ISI یا اس کے آرگنائزیشن کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں, اور ہونے کے بعد بھی آپ ایکشن نہیں لے پا رہے ان لوگوں پہ. کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بتایا, then you step in, right? That's the more charitable explanation which Bajwa is going for, but that shows his incompetence. دوسرا جو ایکچولی کنسرننگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ فوج اور فوج کے ادارے جو ہیں وہ بڑے ہائرارکیکل ہیں, بڑے آرگنائزڈ ہیں, چین آف کمانڈ فالو کرتے ہیں. But what retired General Bajwa essentially saying is that there were rogue elements in the military establishment doing all these things. And oh, by the way, we couldn't do much about these rogue elements, which, by the way, is what the international community keeps criticizing Pakistan for. کہ آپ کی اداروں کے اندر rogue elements ہیں جو دہشت گردی پروموٹ کرتے ہیں, جو ٹیررسٹ فائنانسنگ پروموٹ کرتے ہیں, جو ریڈیکلزم پروموٹ کرتے ہیں, جو نیوکلیئر پرولیفریشن پروموٹ کرتے ہیں. تو فار دا فارمر آرمی چیف ٹو بیسکلی ایکسیپٹ کہ جی یہ روگ ایلیمنٹس تھے, ہی از ایکسیپٹنگ اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف اے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو. بٹ اگر یہ ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو میں ایسا ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی کہیں گے دلی میں
کہ ہم تو کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ روگ ہیں, اور ان کا جو فارمر چیف ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کے روگ ایلیمنٹس ہیں. تو اسینشلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ذمہ داری سے بچانے کے لیے, یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر if there are calls for some form of legal action which I don't think is going to happen, اس سے بچنے کے لیے آپ اسی ٹروپ کو آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ہو یا کوئی بھی آپ طاقتور پوزیشن میں ہو ود ان دی آرمی, آپ کا کنٹرول نہیں ہے اوور دیز روگ ایلیمنٹس. I mean, I think that is pretty dangerous. دو باتیں میں کہوں گی, جسٹ کریڈٹ ٹو شاہد میتلا جنہوں نے یہ انٹرویو کیا. بہت ساری جو باتیں آپ نے اور میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں, خبروں میں آ چکی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جیسے بتایا کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ انتخابات ہونے ہیں, لیکن جب عمران خان صاحب نے پشاور میں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, اور انہوں نے تھوڑی سی بیہائنڈ دا سینس جو کوشش تھی جنرل فیض کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کے روکا جائے کہ IMF کی ڈیل ایک دفعہ طے ہو جائے پھر وہ جو مرضی کر لیں, تو وہ ناکام رہی, لیکن وہ تصدیق ہوتی ہے. So there are many details in these particular conversations. میں conversations ہی کہوں گی, انٹرویو نہیں کہوں گی فی الحال, جو ہمیں بہت سارے واقعات کے بارے میں پتا تھا. It just puts a timeline on it, on who was managing things and how it came about. So it rings very true. ایک مثال میں سمجھتی ہوں بہت واضح ہے, بار بار شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور پرویز خٹک سے ہمیشہ ایک وہ they were the interlocutors between فوج اینڈ عمران خان, تو ان کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے تھے. ملتان میں جب عمران خان صاحب نے جلد لانگ مارچ کا نہیں اعلان کیا تھا, اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ویزبلی شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا فون اٹھایا تھا, دکھایا تھا ہم نہیں کریں گے, کر رہے ہیں, so I think that those sort اور of باجوہ fit. صاحب انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ تھے فون پہ بیسکلی. Exactly. So I mean it kind of fits. باجوہ صاحب کا یہ طریقہ واردات تو ہے, کیونکہ وہ چاہے جاوید چودھری ہوں چاہے دیگر صحافی ہوں, ان کو بہت شوق ہے, وہ بات کرتے ہیں, لگتا ہے وہ اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کریں, اپنا موقف دینے کی کوشش کریں, لیکن اگین وہ اپنا موقف تو دے رہے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے. آج کل جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں اس میں دوسری بات کہ اگر آف دا ریکارڈ کہا گیا ہے, مجھے جو ظاہر ہوتا ہے کہ اس لیے یہ پیغامات 2 دن بعد ایک قسط نکل چکی تھی, پھر اس کے بعد بھی ایک دوسری اس کی قسط چل پڑی تھی, پھر بہت زیادہ جب اس پہ بات چیت ہونے لگی اور تنقید ہونے لگی اور آواز اٹھنے لگی, اس کے بعد مختلف صحافیوں کے ذریعے, اینکرز کے ذریعے اس کی تردید بھی کی گئی. As you pointed out, it is probably because تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہو رہی تھی from the current army establishment. That seems more likely. But also I think 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد وہ openly بات نہیں کر سکتے, لیکن اپنا دل ضرور ہلکا کر رہے ہیں. So I think it's pretty clear کہ there are many details that ring true. Kudos to شاہد میتلا, انہوں نے یہ پرنٹ بھی کیا, آگے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی تصدیق کرنی ہوتی ہے. It becomes part of the record and that's important. I think اسی کے ضمن میں I also want to give credit to منصور علی خان, جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو بھی کیا, سخت سوال بھی پوچھے, اور بلیس یو, اور یہ بھی مریم نواز صاحبہ سے پوچھا کہ آپ باجوہ صاحب پہ کاروائی کریں گی یا نہیں. اس پہ نظر آیا تھا ویزبلی کہ مریم نواز صاحبہ نہیں بات کر اس کی سکی. ایک بڑی زبردست ٹک ٹاک بھی بنی ہے اور انسٹاگرام ریل بھی بنی ہے with a sort of eyebrow movement منصور کی. So kudos to منصور as well. انہوں نے it was a very lively interview. کچھ سوال کے جواب مریم نواز صاحبہ دے سکتی تھیں, کچھ نہیں, and that's how it happens. But it's a good thing. And I think it also, I would say کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھرڈ لاسٹ پوائنٹ آن دس از, چاہے شاید میٹلا ہوں جو اب مین اسٹریم میں کا حصہ نہیں ہے, انہوں نے ایک کالم لکھا لیکن یہ یوٹیوب پر بہت زیادہ ڈسکس ہوا, انہوں نے اپنے بھی یوٹیوب چینل پہ چلایا. منصور علی خان نے بھی ایسا ہی کیا. they need to engage with digital media much more and they need to come forward for interviews more. اچھا ہو برا ہو تنقید نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اب عمران خان صاحب باجوہ کو سنبھالیں گے, جنرل فیض کو میں ہی سنبھالوں گی. اگین کریڈٹ ٹو ہر کہ وہ سرونگ جب ISI چیف تھے اس وقت بھی کیس کیا تھا فیض صاحب کے خلاف, لیکن جب نواز شریف نے باجوہ صاحب کو نامزد کیا تھا گجرالہ جلسے میں, تو پھر وہ کیوں بری ذمہ ہوتے ہیں ان جرائم کا جن کا مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں. So I'm going to end it here. I think it's been
exciting in terms of alternative digital media, because I think नजर आता है कि कुछ स्पेस अगर आपको ज्यादा मिलती है तो यही है. बिल्कुल. और इसके अंदर अंबर, आपने जैसे बात की कि खान साहब का हमारे पास आ चुका है बयानिया, उनकी तकारीर में बाजवा साहब अपना दिल हल्का कर रहे हैं इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू. जो ट्रायंगुलेशन का आखिरी एलिमेंट है वो जनरल फैज़ हैं, तो वो अभी तक खामोश हैं. तो शायद कुछ हफ्तों में या कुछ टाइम बाद जब ये जो है, अगर मे बी ही स्टिल एक्टिव, ही डजंट वांट टू स्पीक, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो आखिरी जो जो ही वाज पार्ट ऑफ द ट्राइफेक्टा बेसिकली, तो उनका बयानिया आ जाएगा, तो देन वी विल नो कि कौन कितना सच और कितना झूठ कह रहा था, बिकॉज वो बातें अलाइन खुद ही हो जाएंगी. एंड स्पीकिंग ऑफ गुड इंटरव्यूज, इस हफ्ते मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, शहजाद गियास ने पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे फॉर्मर गवर्नर जुबैर का इंटरव्यू किया. इट वाज अ रियली गुड ओपन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, सम टफ क्वेश्चंस. लेकिन उसके अंदर, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देता हूँ, एक 9 मिनट क्लिप है ऑन रिलेशंस विद इंडिया एंड हिज पर्सपेक्टिव ऑन पीस प्रोसेस, और उसका क्या, फौज का अपना किरदार उसमें क्या रहा. आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, सो आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर पीपल टू चेक आउट, बिकॉज अगेन these are conversations that are happening on YouTube, on alternative media, digital media. Mainstream पे इतना खुल के ये बात अभी भी नहीं हो रही, which is a shame. Hopefully that changes. So I highly recommend those 9 minutes at least, if not the full podcast that Shahzad did with Governor Zubair. आगे बढ़ते And हैं. speaking of interviews, आपका भी एक इंटरव्यू अभी है ड्यू, जी उजैर, जो जी हमारे पॉडकास्ट पे चलना है. जी, बिल्कुल उधर ही चलते हैं. लेकिन उससे पहले आईएमएफ की थोड़ी सी क्विकली बात कर दें अच्छा, कि दोबारा क्या से है, कर दो लेते हैं, अपडेट्स. लेकिन एक बड़ी खबर तो ये कि कुछ एलसीज कुछ खोल दी, इंपोर्ट्स की कुछ इजाजत मिल गई है. व्हाट्स जी हैपनिंग देयर? आई मीन, जी. आई वांट टू अंडरस्टैंड, हैव वी गिवन अप ऑन द आईएमएफ कंप्लीटली? पहला ये कि कैश मार्जिन जो था 100% चल रहा था कि आपने देना इंपोर्ट्स के लिए, वो हटा दिया गया है. और उसके एवज 180 दिन का क्लियरेंस टाइम है, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि 180 दिन के क्लियरेंस टाइम तक जो है पेमेंट जब क्लियर होनी है, तब तक इंशाल्लाह उम्मीद है आइन के मुताबिक हम केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ चल चुके होंगे. तो देर बेसिकली सेइंग किसी और का प्रॉब्लम हो जाएगा 180 दिन बाद, अगर हम ना रहे तो. तो उससे इंपोर्ट्स के कर्व्स ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो चल रहा है, वो कम हो जाएगा. लेकिन फिर रिजर्व्स का प्रेशर बढ़ेगा उस पर इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग इंपोर्ट्स. लेकिन जो बड़ा है इशू, वो आईएमएफ का है. एंड आई डोंट थिंक, एंड अगेन एक दो चिड़िया की खबर आज ही आई है कि देयर इज कंसेंसस कि उन्होंने गिव अप कर दिया आईएमएफ पे. ऑल रोड्स लीड टू चाइना इज व्हाट इज एविडेंट नाउ. तो अब वो देखेंगे आने वाले हफ्ते या दिनों में क्या होता है. बट इट सीम्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन अप ऑन द आईएमएफ at this point in time. They haven't announced it, but it seems like that. और उसकी अगेन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. शहबाज राना ने एक एज यूजुअल वेरी गुड रिपोर्ट फाइल की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जहां वो कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उम्मीद कर रही है कि जो 3 अरब या 4 अरब के आसपास का जो गैप है, उसमें से वो 3 अरब जो हैं वो कमर्शियल बैंक डेट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू रेस करेंगे, विच इज़ लाफेबल, because everybody knows in the international bond market who follows Pakistan as a sovereign that you are not getting access to the bond market. तो अगर ये सोच है फाइनेंस मिनिस्ट्री की 25 मार्च 2023 में, तो फिर खुदा ही हाफिज है आईएमएफ प्रोग्राम का. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग एनीवेयर, स्पेशली विद द सब्सिडी, एंड देयर विल बी मोर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. We will need to watch what the Chinese do, because that's the last sort of, last man standing in terms of hope for this economy. But that's the quick update over there. Okay, all right, let's move on. अब हम अपने हमसाए की तरफ चलते हैं, जहां अगर इमरान खान साहब को खौफ है कि वो नाअहल हो जाएंगे, राहुल गांधी तो नाअहल हो गए. Rahul Gandhi nail ho gaye, and I was managed to get a hold of the political editor at the Print earlier this morning before we recorded. DK Singh, उन्होंने एक लंबी conversation भी की है YouTube पे, उसका भी link description में है. But it was a fascinating conversation that I had with him. First, let's watch it and we can talk about it. DK Singh, thank you so much for taking out the time today. I know it's been a crazy couple of days for you, given the developments in India. Would love for you first to help us understand what the backdrop of this disqualification is. There was a 2019 case, but of course, things moved at a brisk pace in the last few weeks, and the Lok Sabha disqualified Rahul Gandhi, I think a day after his sentencing in the court. So help us understand what this case is all about, and why is this such a big issue in India?
It was an election rally where Rahul Gandhi said, he was talking about some fugitives like Mehul Modi, Nirav Modi, and then he clubbed them with Narendra Modi. And then he asked, why are all thieves? I mean, why do all thieves have the surname Modi? And after that, an MLA from Gujarat, he went to the court saying that his surname is also Modi. And by saying this, Rahul Gandhi has insulted the entire community. 4 years down the line, you hear a lower court in Gujarat gives the verdict that the complainant is right, and then Rahul Gandhi is sentenced to 2 years of prison. Of course, his sentencing has been suspended. His conviction has not been suspended, and that's how he got disqualified as a member of the Lok Sabha. And so there is my understanding of this is there's an entire OBC, other backward caste community called Modi. And, Yes. and that is exactly under the law in which he's being tried. Is that correct? Yes. So here's my question then is, of course, in politics, we hear leaders, make all sorts of claims. In Pakistan these days, Imran Khan is famous for basically saying Zardari and Nawaz, everyone's corrupt. Towards the end of the Congress government in India, we heard the BJP talk about corruption a lot and alleging all sorts of scams. So is this truly about defaming a community as the BJP and its supporters are arguing and the case argues? Or is it just that Rahul Gandhi has become a thorn in the side, as he's arguing in the press conference even today, he's saying, alleging that this is all because I asked questions about Adani and I will continue to ask questions about Adani. And because these are inconvenient, the BJP wants to knock me out of the race here. Look, you would expect the opposition to talk about it. The fact is, it's a court verdict. So beyond a point, you cannot actually go to the people and tell them you have been victimized. It's a court verdict. Of course, the lower court went over the top, I would say, because if Rahul Gandhi is referring to Prime Minister Modi and, he may be intemperate, his language may be intemperate. Probably you shouldn't be talking about the Prime Minister like this. But somebody else with Modi's surname going to the court and saying that, okay, he has also been offended by this, his entire community has been offended by this. And then the maximum punishment you have for defamation is 2 years, and Rahul Gandhi is sentenced to that. So that was like the court going over the top. But I'm sure when the Congress goes to a higher court, to an appellate court, somehow you would expect some kind of relief for him. Either the sentence will be set aside, his conviction will be set aside, or it will be stayed, then his disqualification will go. But of course, you expect the higher judiciary to kind of give some kind of remission, because just for one sentence out of his entire speech, you pick up one sentence and get him convicted. That as I said, it's like going over the top. How much political capital the Congress gain out of it? It's very difficult to say right now. Of course, the other fact you talked about, Rahul Gandhi targeting the government, targeting the Prime Minister, linking him with Adani. Well, it has been on for several weeks here in India now. Linking it with the verdict, probably politically it suits the opposition, but whether you can convey the same message to the people, because at the end of the day, there's a lot of respect for the judiciary in India. So people would be a bit, I would say, askance that, well, if it's a court verdict, it's a legal battle. If you haven't done anything wrong, go and get relief from the court. But of course, you would expect the opposition to build that narrative that we have been victimized. Well, another part of it is within 24 hours after the court ruling, convicting him, he is disqualified. Now, as per our laws, the moment you're disqualified, whenever you're disqualified, your disqualification starts from the date of your conviction. Now, there may be questions what the opposition leaders are saying, that why were you in such a hurry to disqualify him within 24 hours? But then you want your political adversary to be more charitable, to be more accommodative. I'm afraid it doesn't work. I mean, your political adversary has decided not to be charitable, but you have to fight it out of the court. Yeah, and that's a very good point, that to expect your adversary to give you some leeway and hold the notification or whatever until you go on a Monday to get the stay or whatever, Yes. Is a bit out there. The other thing, of course, is we
continuously hear about that the BJP's media game is far more savvy, far more complex, far more nuanced than what the Congress has been able to do. But then, of course, the Bharat Jodo Yatra by Gandhi was an attempt to sort of break through that sort of news cycle, right, and sort of shine on his own. Do you see this sort of breaking through as a media story beyond the next 2 to 3 days as it continues? Or again, will the Congress, given its own inadequacies, at least that's my opinion on the media front, will again fail to rise to the occasion in terms of going out there and making a narrative for itself that perhaps builds something towards the 2024 elections? That's the unfortunate part, because the opposition is looking at it as a media game. And it's not just about the BJP being media savvy. The BJP's reach on the ground, right to the booth level, to the village level, the kind of organizational structure it has is much deeper than what the media can take the party's message to. So BJP has a very deep organizational reach, which the Congress cannot match as it is. So whatever the media narrative is, the fact is that when it comes to messaging, BJP has been more successful than the Congress in taking the message where it matters to the voters. So it's not just about media game. And again, if you look at the BJP's strategy, look, Rahul Gandhi or the Congress will be going to the people telling them, well, I have been victimized. I have been disqualified because I was speaking against Adani. But the fact is, for the people also, the hard realities are that the court has convicted him. He has been disqualified as per law. And then the BJP is building another narrative. BJP is saying you insulted the backward class, insulted OBC, and now you're trying to turn the table on us, citing Adani. But it's this insult game that the BJP is playing up. How the narrative will build, we'll have to keep watching. But given the BJP's reach deep down the villages, I think in terms of messaging, it has an edge. And also, just correct me if I'm wrong here, he's not apologized even preemptively, right, of saying that that was not my intent. And if other members of the Modi community felt that way, that I was being offensive to them, I apologize. He's not done that to date. Am I right? He hasn't, because when you talk about the Modi community, you do not see really the entire community rising up. How has he insulted us? It's a BJP MLA who claimed, and by the way, that BJP MLA's, the surname until he was 10, 15 was Bhootwala. So he changed his surname. He's a convert to the Modi name as well. Yeah, but he did belong to that community, of course. So that logic will not sustain beyond that. Got it. Last question on this. We were hearing that other opposition parties are sort of rallying to the cause of Rahul Gandhi. A couple of statements have also come out from opposition leaders. Does this unite the opposition? Because we've been hearing a lot that, up ahead of 2024, the opposition must fight collectively against the BJP's machine. Is this an event that you see as potentially adding fuel to that urgency in terms of coming together? We'll see, because yes, until today, opposition is united on this. But it's not about Rahul Gandhi. It was when the Congress was launching this agitation against Adani, all the opposition leaders came together. They come together whenever you talk about the so-called or alleged misuse of the central investigation agencies. On Rahul Gandhi, how far this on disqualification, of course, they all united, you cannot disqualifying them. But if you look at the opposition parties, all of them are, or many of the leaders from most of the opposition parties are facing one case or the other. So there is this unity of purpose. But when you look at it, most of the opposition parties have their origin in anti-Congressism, what we call. So for them to come together with the Congress in terms of an electoral alliance would be very difficult. Now look at, within the opposition camp, you have a lot of adversaries of the Congress. Say Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party. He has been totally opposed to the Congress, and his entire game plan has been to basically replace the Congress as the principal opposition party in India. And he has been doing it from one state to another. In West Bengal, for instance, you have another opposition leader who has come to Rahul Gandhi's support, Mamata Banerjee. Now again, West Bengal, the Congress has been
aligning with the left and the adversary of the Trinamool Congress of Mamata Banerjee. So right now, everybody is together, but when it comes to elections, of course, all these parties have conflicting interests, I would say. Because coming together with the Congress doesn't really work from them unless Congress decides to play second fiddle to them, which is unlikely to happen because Congress has already declared that it's the lead party in the front. It will be leading the opposition, which may not be acceptable or which is not acceptable to most of these parties. So how this shapes up, I don't really see that opposition unity getting into the elections in that mode. Things will change. Interesting. And I think I agree on the fact that if you're part of the left and then joining with the left, then it becomes a bit difficult to stand yourself apart, Yes. especially at the regional level where we're seeing the Congress lose ground. So it makes more sense for the Aam Aadmi Party or Mamata Banerjee and others to say, well, it's about time you be the junior partner and do that for a while. But we're not seeing that openness from the Congress either. DK, thank you so much for taking out the time. This was wonderful. And again, love your analysis, love the conversations you host on the print and continue to follow this. So again, we'll be in touch as this story evolves and may bother you once more. But in the meantime, please do keep sharing your analysis with us. It's awesome. Thank you. Sure. Thank you. So Amber, DK की conversation हमने सुनी. Two things stood out to me in his perspective. जो different हैं, हम कहते हैं disqualification पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुई, अभी खान के पीछे हैं, यहाँ राहुल गांधी का हुआ. Number one ये कि इंडिया में even at the common man level there is immense respect for the judiciary. और DK सिंह का ये perspective था कि क्योंकि he has been found guilty under a law for defamation of an other backward caste, OBC कहा जाता है, the Modi community, that it's going to be challenged in court. He may get a stay or an overturn in that, which will then lead to an overturn of his disqualification in the Lok Sabha. तो उनका पर्सपेक्टिव ये था कि ये कोर्ट का मामला है और वो उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उनसे जब पूछा कि गांधी साहब का पर्सपेक्टिव तो ये है, वो अडानी के ऊपर आ रहे हैं कि मैंने बात करना शुरू की between the link of Narendra Modi and Gautam Adani, so all of these things move forward. Now I'm being victimized and democracy is in threat. And he said his view was that it is going to be very difficult to convince the average citizen that this is victimization of that sort, because people still have a lot of trust in the Indian judiciary, and this is a case that came way before this Adani issue. तो ये narrative तो वो चला रहे हैं, लेकिन उसकी mileage कितनी होगी, it's a question mark. The other interesting thing he said was that this is not just about बयानिया या narrative, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मीडिया ऑब्वियसली बीजेपी डोमिनेट करती है, उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बात नहीं है, बीजेपी इस वक्त जो है इज डोमिनेंट एट द वेरी ग्रास रूट्स लेवल. उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, रीच है एट द विलेज लेवल, एट द वेरी लोकल ग्रास रूट्स लेवल, is above and beyond what Congress can muster, which means that the BJP is connected more with the average citizens, which makes it that much harder for Rahul Gandhi to get political mileage out of this thing. And the third interesting thing was कि भारत में बात की जाती है महागठबंधन की, यूनिफाइड ऑपोजिशन की. इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी की सपोर्ट में बयान दिए हैं, ममता बनर्जी ने भी दिए हैं. ऑपोजिशन पार्टीज हैव काइंड ऑफ यूनाइटेड ऑन दिस पॉइंट. लेकिन उनका ख्याल था कि ये इतना आसान नहीं होगा इस मोमेंटम को कन्वर्ट करना इलेक्टोरल अलायंस में. उसकी दो वजूहात उन्होंने बताई जो कि इंटरेस्टिंग है. एक ये कि लेफ्ट साइड पे कांग्रेस जो है वो compete करती है with parties like those in West Bengal, तो उनका अलायंस करना is a problem. दूसरा ये कि वो जो रीजनल कंटेंडर्स हैं या अरविंद केजरीवाल टाइप लीडर्स हैं, they are actually challengers to the Congress and its narrative, and the Congress still believes that they are the senior partner here. So the conversation on an alliance will be that much more difficult, because you will run into this problem where the regional parties or people like at AAP will say कि हम तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, आपका नीचे जा रहा है, so how about you be the junior partner? So again, lots of things happening, लेकिन ये अब कोर्ट में मामला अगले हफ्ते जाएगा. Rahul Gandhi is taking the narrative of Adani, the BJP government and the BJP is taking the narrative of other backward castes and their defamation, and it will be interesting to see how this plays out.
Yeah, and I think just lastly on this, जो आपने अभी बातें बताई हैं, चाहे अदालत पर एतमाद हो, चाहे बीजेपी का एक होल्ड हो over the Indian imagination हो, and how they can turn it around, and the fractured nature of the opposition, इससे यही जाहिर होता है कि राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं, अगले साल भारतीय इंतखाबात हैं, अपने फॉर्च्यून्स को रिवाइव करने के लिए यात्रा भी किया था. That in itself is, I think it's telling that this may not, the way Imran Khan is able, given his mass popularity, given that given that he places himself in opposition to a number of other parties, and the lack of trust in the courts, that means Rahul Gandhi may not be able to turn this to his advantage. एक political victimization का बयानिया जो है वो नहीं बना सकते. But we're going to end it there. Winners and losers, Uzair, आपका. अंबर, मेरा विनर है इस हफ्ते विच इज हिंडनबर्ग. हम अडानी की अभी बात ही कर रहे थे, तो हिंडनबर्ग ने इस हफ्ते एक और नई रिपोर्ट छाया की फॉर ब्लॉक विच रन्स द ऐप कॉल्ड द कैश ऐप. बड़ी मशहूर ऐप है. इट्स अ पेमेंट्स एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप एंड कंपनी. तो दे अलेज मैस फ्रॉड. They allege that this company has been engaged in loan sharking, etc. बड़ी लंबी सी रिपोर्ट है. And Hindenburg, given its capabilities, वो कहते हैं हमने 2 साल इस पे रिसर्च की and they put it out. Obviously have taken short positions against this company. और इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही ब्लॉक के जो शेयर प्राइस है वो 15% नीचे चली गई. जैक डोर्सी और ब्लॉक कह रहे हैं कि we will file lawsuits against Hindenburg because this is BS, but the research is out there, they've made it public, which again, similar to what they did with Adani, puts a huge question mark around Jack Dorsey, around Block, its governance, its fraud. And these have been things that have been raised for a number of times around the Cash App, for example. अभी तक जो है, मैं एक द वर्ज का आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कैश ऐप का अकाउंट है तो आप अपना नाम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप लिख सकते हैं या इलॉन मस्क लिख सकते हैं और लोगों को पैसे भेज सकते हैं. तो इस तरह फ्रॉड होता है. लोग अपना नाम इलॉन मस्क कहते हैं और हम कहते हैं मैंने आपको $500 भेजे, आप मुझे इतने दे दें इन्वेस्टमेंट के. people end up falling for that. So this will be interesting, but Hindenburg again proving that their ability to do research, put it out in the public, take short positions off of that, can not only raise question marks around these companies, but also help them make a lot of money. Okay, all right. I mean, so Hindenburg has obviously become an extremely powerful player. And I think that's what it proves to me. I have to say that I don't have a winner this week, unfortunately. I will say that इस वक्त मेरा loser is साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको मालूम है कि 2 साल की उन पर कतगन है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे. बार बार सहाफियों से बात करते हैं और जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है वो कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की. ये भी जाहिर करता है कि जिस किस्म के इन्होंने मैनिपुलेशन की थी इन ऑर्डर टू गेट प्रोजेक्ट इमरान अप एंड गोइंग, और उसके बाद भी जो उनकी मदाखलत रही है, अभी तक आपको नजर आ रहा था जो बार बार उनका ये दावा था कि हम 2022 मार्च 2022 के बाद हमने कोई ऐसा न्यूट्रलिटी हमने अपनाई है, हम नहीं मदाखलत कर रहे, लेकिन की जरूर है. सो एतराफ भी करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, करने की इजाजत नहीं है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं और फिर डिनाई करते हैं. सो in the end I think he's my big loser. I think the other I wouldn't say loser. I think let's just call this जैसे हम राहुल गांधी और इमरान खान या नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ट्रम्प इन योर सॉर्ट ऑफ एंड ऑफ द पॉन्ड जो है वो भी कह रहे हैं कि कुछ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ही होगी अगर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे हो, मुझे गिरफ्तार किया जाए. So just in another interesting note of comparison, इमरान खान साहब शायद ये वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, वो ये कहते हैं कि फ्रांस के जैसे हालात हो जाएंगे, श्रीलंका के जैसे हालात हो जाएंगे, लेकिन मकसद तो एक ही है कि अगर मुझे हाथ भी लगाया, छुआ, गिरफ्तार किया तो मेरे फॉलोअर्स सपोर्टर्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर chaos will ensue. बिल्कुल. और आई थिंक बाय द टाइम दिस गोज लाइव खान साहब लाहौर में जलसे से खिताब भी कर रहे होंगे, बॉम्ब प्रूफ कंटेनर रेडी है उनका, तो वी विल सी कि कितने लोग आते हैं और वहाँ वो क्या बात करते हैं. बट अगेन आई थिंक ऑन दैट नोट let's end it there. Again, thank you for taking out the time, tuning in. If you have comments, questions, please leave us in the comments box or follow us on Twitter. And until the midweek episode, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.